Today our topic is on public speaking, presentation skills, and effective communication skills. So, senior public speaking, not just you are able to stand before a group of people, before Mbolo, ngaywa, but it is deeper than that. Okay, it is bigger than that. So, senior public speaking, you should know what public speaking is, what are the importance of public speaking, what are the fears of public speaking, how do you overcome those fears, and then how do you prepare mentally, physically, and emotionally to be able to speak before an audience. And then as well as effective communication is the ability to stand before people or to talk to people and then let them understand your message without misunderstanding it or without misinterpreting it. They are both important, and public speaking is part of effective communication. So as we say, this is how we said all public speakings are effective communication, but not all communication are public speaking. I don't know if you're understanding what I am saying. Huh? So good. That is just to give you a background of what we are coming to do, so you will understand. So he said, I think you have it in the notes. So when we said public speaking, what is public speaking? When you hear word public speaking, learn more in your sahel. So they got public speaking. What comes to your mind? What do you think is public speaking? Okay, if we said public speaking is the process of delivering a speech, huh? Or presentation before an audience. Mooy comme loo xamante ne you are prepared pour nga ñëw taxaw si mbooloo di wax foofu noonu, wala ngay jàngale, wala ngay share message boo xamante ne it is new to them pour gars yi xam loolu noonu. That is public speaking. I think that is understood very well. Good. So with the aim, but you are neklo di def lolu nono just pour nga def correct, but you have something, you have an aim to achieve at the end of the day. Aim bobu nono moy to inform them, nga ensure that what you are sharing with them, they understand it, they are well informed about the subject matter, to educate them, and then nga ensure that ngay jang comme yang ko def with the intention, with the aim that yang ngay jangale gay pour xam lo xamantene gay xamuñu ko won, or to motivate them, wala pour nga wakilal gay pour si lu gay nekka pour gay mëna dëgëral mëna def lolu nonu ngir gay mëna dem si kanama, or entertaining them. Sometimes if they are tired, if they are lazy, nga bring ko xamantene either a sha'ir or anyone ko xamantene dina ñëw fofu nonu di pour entertain gay, pour gay mëna laugh and then mëna release that stress or the anxiety that they were having, pour gay mëna focus and then understand very well. Okay? It is one of the most valuable communication skills in leadership. Public speaking, it's very, very important. Dafa am solo, especially if you are someone that wants to do leadership stuffs. If you are someone that want to lead people, if you are someone that want to lead institutions, if you are someone that want to be a president, minister, or national assembly members. How many of us wants to be in leadership? Ñan ñoo bëgg a def nekk njiit fii nii? Waa yow ñan ñoo bëgg a nekk njiit fii nii? Yow yow. So do you believe ne ñun ñëpp ay njiit lañ? You don't believe that? Okay. So okay, that is in leadership, but we will bring it because it is a bit complicated. Why do you think we are all not leaders? Yes, that is true. We are created differently, but we were told that from a hadith, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. That we are all leaders, we are all shepherds, and then we will be asked about the things that we have been looking after. So we are all born leaders, but now it depends on you to develop your leadership skills in order to be a visionary leader or to be an ethical leader or to be a just riff-raff leaders. Okay? So leadership is not our topic, but we are going to connect public speaking, effective communication, and leadership because these three goes together. Okay, you cannot be a good leader if you're not a good communicator or a very good public speaker. Okay. At any point in time, you feel that I am rushing or you don't understand, please call for my attention. Do not slow down. My explanation to the best of my ability to understand. Exactly. So it helps. It's one of the most valuable skills in leadership. Public speaking dara loo xamante ne soo bëggee nekk njiit bu jub foog nga mën a def public speaking effectively foog nga mën a communicate ak ñu nga nekk di toppa sa followers yi
if you are into education so bëggee nekk teacher foog nga am public speaking skills ngir soo taxawee di explainal sa lesson yi sa student ñi mën a understand li nga nekk di wax ñun ñëpp school bu nekk def di am teacher boobu noonu boo xamante ni he is well equipped dafa am knowledge bi dafa am everything but now su taxawee si classe bi it is always difficult pour mu mën a deliver to expectation not because amut knowledge boobu noonu am na xam-xam boobu noonu waaye mënut a def public speaking effectively wala mënut a def effective communication loolu moo ko dee sonal waaye am na beneen teacher boo xamante ne even though knowledge bu fa nekk bariwut noonu waaye su taxawee si classe bi def dee mën a engage nit ñi def dee mën a explain to the best of his ability te students yi tamit dañ ko dee mën a understand to the full capacity ah te ñeneen saa su loolu amee da nga dee gis students yi dañ dee gën a connect ak koo xamante ne lesson kooku leen dee understand dan koo xamante ne duñ dee understand lesson am te du that is a power of communication because it creates that bond between the students and teachers, between lovers, between community members, and between friends. Okay, that is the power of communication. And then, as well as if you want to be in business, public speaking is very important because sometimes there are certain businesses that you alone cannot invest because the initial investment it's so huge dafa bari boo xamante ne yow mënuloo am xaalis boobu noonu pour nga invest foog nga convince ñeneen yi pour nga mën a invest so you can only do that through public speaking if you have a very good public speaking skills looy def mooy you invite your investors to come and sit you develop your business plan business concept and everything you come and present to them so the way you are talking, the way you are approaching them, the way you are engaging them sends a whole lot of message for them to invest, for them to believe in your abilities that you will be able to handle that business properly. Okay? So you will win their heart and then the guide nañ mën a dugal seen xaalis bi si business boobu noonu. Okay? And then if you want to be a politician, if you want to be a njiit, soo bëggee nekk njiit, foog nga mën a am public speaking abilities nga mën a taxaw si mbooloo without shaking without fear without anxiety pour nga deliver li nga bëgg a deliver to the best of your abilities so that ñi nekk di déglu nga niñ mën a xam li nga nekk di wax ak sa wax bi whether dafa make sense or make sense te du waaye soo fa nekkee loo xamante ne yow you don't have that public speaking abilities pour stand before audience soo taxawee di nga lox doo mën a deliver to expectation li nga bëgg a wax su fekkee ne danga ko binda soo taxawee nit dinañ gis ne yaa ngi lox wala even soo ko bindutee sax doo mën a deliver everything that is in your mind because lan la da nga ragal so loolu tamit is another thing and public speaking is something that loo xamante ne dañ ko dee def everyday suñ everyday life dañ dee def public speaking ida yaa ngay waxtaan ak sa friend yi soo demee si kër gi yaa nekk ngay wax foofu noonu wala soo demee si church si wala si masjid yi ngay jiitu nga nekk imam di jiitu that is all part of public speaking dañ dee gis ñoo xamante ne dañ memorize Quran last 10 days suñ nekk di def tahajjud da nga dee xam ne kii memorize na waaye nu moo jàngee da nga dee feel ne comme kii dafa ragal te du lu tax because jàkka bi mu ngi fees moom kenn moo nekk di wax di jàng si speaker and it is late so voice bi daf dee gën a travel ak di dem so loolu la nekk di xalaat and then ngay dee gis ragal si baatam te du so loolu yëpp is something loo xamante ni lii moo ko dee waral lépp mooy fear of public speaking. So today, I hope at the end of this session, we'll be able to know the fears and then we'll be able to know ways bo xamantene non lañu def be muna get rid of these fears. Good. So, mune lan mo important ni public speaking la ñoo wax ni. Muna public speaking it's very essential or it's an essential life skill because it helps individuals build confidence and self-esteem. So confidence and self-esteem they are literally the same daanaka gaay benn la mooy public speaking skills soo ko amee daf la dee mën a jàppale nga am gom sa boppa nga dee mën a gom sa boppa comme lii mooy suma first time may interact ak yéen musuñoo gisante musuñoo xamante ak yooyu noonu right su fekkente ne awma confidence boobu noonu bu ma ñëwee fii du ma mën a taxaw di wax seen kanam dinaa ruus wala maragal wala yooyu noonu but I can bet that you don't helps you prepared anywhere you go to, you'll be able to deliver to expectation without fear or anxiety. And the other thing is, it helps you inspire people or influence other people, right? Definitely, comme so taxawee wax si mbooloo am na benn ñaari ñetti nit ñoo xamante ne wow he did it justly comme def ko def
perfectly. So dama bëgg a nekk comme moom dama bëgg a nekk su may waxtaan si mbooloo ma mel ni comme kii num dee mel su ma waxtaanee si mbooloo that is an influence. You have that influence in them. Oh, whenever they hear that Mustafa wala Ahmad mu ngi dem wax fale gars nañ dem foofu noonu lu tax because you inspired them. They are influenced by your actions, by the way you comfort yourself when delivering a speech in public. Daf dee mën a tax loolu noonu tamit comme nit mu gis mu ne kii dama ko bëgga comme nu mu dee waxee si mbooloo nu mu dee comporter self am and then nu mu dee arrange everything loolu tamit daf ko dee mën a def moo tax Mufti Menk bu mu ñëwee fii am na ñu jógee ba jaara suma pour dem si stadium bi gis ko and then gis nu moo preacher nu moo waxtaane because dañ ko dee gis si media bi and then they were influenced by the way he talks and the way he does things. What a guy travel. That is an influencer. Okay. I hope you're understanding. Are you sure? Good. And the other thing is, it helps you. Another thing is, it helps you share your knowledge and ideas clearly. So I mean, comme example bu mo joxe mooy ñaari teacher boo xamante ne keneen ki dafa am xam ñëpp am xam-xam right waaye keneen ki let's say dafa am docteur kii mu am magistère waaye bu ko am docteur bi kooku amut public speaking skills su taxawee si mbooloo daf dee nekk di lox rek du dee xam lu moo wax waaye knowledge bi mu fa waaye ki nga xamante ne amut docteur magistère kese la am moom dafa jàng public speaking skills moo am nu moo waxee si mbooloo su taxawee si classe daf dee mën a deliver effectively ba ñëpp ñu understand xam nga gars yi bokkuñ. Exactly. Public speaking tamit moo dee def loolu noonu ba nga mën a am gëm sa boppa nga mën a deliver to expectation boo xamante ne di nga ko def fekk doo ragal doo def dara so public speaking has the ability to do that. And the other thing is it helps one develop leadership abilities. ma ne fii ne soo bëggee nekk njiit foog nga am warugal foog nga am sañ-sañ pour taxaw si mbooloo nga wax foofu noonu fekk doo ragal doo def dara so and then public speaking yeneen saa ñu bari soo demee si classe bi luñ jët taana pour gars yi nekk classe prophet raisul fasli daf dee nekk koo xamante ne dara soo xapu ne si classe bi rek moo dee jëkka taxaw pour solve problème boobu noonu moo dee jëkka taxaw su ustaas nekkut fa moo dee ñëw pour mun a jàppale students yi pour gars yi buñ nekk di joobante rek di aydul si classe bi te du ñu bari position su ñëwee kooku lañ ko dee jox lu tax ñu ko dee jox position boobu noonu because of the public speaking skills yu mu am loolu moo tax ñu ko dee jox and then you can never be a very good leader if you are not a very good communicator or a very good public speaker. I don't know if I am getting it, if you are getting it. All right? You understand it? Good. So man, after public speaking balaa ñu dugga si effective communication dina taana ñaari ñetti nit pour ñoo taxaw fii nii and then say something about themselves ñu gis ne ba xam lu ma nekk di explain yéen ko understand te public speaking dara la loo xamante ne doo ko dee just wax comme nga taxaw si classe explain waaye dañ ko dee practice soo ku dee practice doo ko mun noo ma tax ku taxaw sa kanam di wax time bi ni ba suba su fekkente ne practice loo ko rek doo ko mun naa so please. And another thing is ñun ñëpp xam nañ ne wala foog nañ ne Arabic school si Gambia fii nii amuñu ñanta amuñu wargal English students yi ñoo am everything guys ñoo am opportunities ñoo dee liggéey suñu wàcce ñun duñ dee liggéey ñoo dee nekk si government bi ñun duñ dee nekk si government te du loolu ngeen xalaat léegi naka la ñoo ceeñee gis boobu noonu mooy one through public speaking there is a portion called advocacy mooy loo xamante ne danga ko gis mu ngi dem si sa dëkk bi nga foog ne it is not right nga foog ne baaxut wala nga foog ne baax na sax you advocate for that thing nga support ko nga taxaw si mbooloo wala nga nekk sa kër nga jël sa mobile bind sa status Facebook X anywhere that you are accessible nga bind foofu noonu man de doomi Gambian la nii ak lii laa gis réew mi mu ngi dem te yaakaar naa ne lii du melokaan loo xamante ne loolu lañ war a jël dañ war a change suñ gis-gis bi naka la ñoo mën a yóbbee réew mi wala naka la ñoo ensure that Arabic students yi tamit guys they are part of the system they are part of the decision making bodies of this country gis nga
so yow da nga di bu nga defee loolu da nga foog ne rek ñun ndaw ñoo koy gis mën naa am keneen ki gis loolu noonu foofu repose ko keneen ki repose ko ba président gis ko wala ko xamante ne moom si National Assembly la dee liggéey wala si cabinet la dee liggéey mu gis loolu noonu mu yóbbu concern bi si cabinet fu decision making at the decision making table. So that things will now be considered either to be a law or to be a policy that every Arabic student has a right. All Arabic students has a right to opportunities like English students. So advocacy more de loolu tamit public speaking moo la ko dee jox wala nga gis loo xamante ne neexut la nga foog ne it is a threat to your religion comme baaxut sa diine bi baaxut suñ environment bi a typical example is FGMC gars yi luñ doon wax ne yaakaar na ñu ne xam nañ FGM right comme mooy xale yi jigéen yi pour yóbbu gars yi si sunna bi understand ngeen right xam nga loolu kees la fii nii ba gars yi ñeneen ñi di tëj leen ñun suñ fogee ne loolu baaxut war ñoo tëj gars yi luñ war a def mooy ñu stand and then advocate against that particular action that they did. That hey, FGM is part of our religion, and then there's a portion in Constitution that says that every individual has a right to religious, and then you can practice the religion be any circumstances come allow practice the religion without fear or favor. So this is our right. These people should not be jailed because they didn't practice agbini. Then you are how sensing card si lolu nono at any platform. It can be physically, it can be the use of the social media handles pour nga advocate. Okay, how am understanding? Good. So that is also another types of that is also an important of public speaking. So ñu bari si Arabic student yi suñ dégg public speaking dañ dee foog na rek nga binda sa maqaala ñoo taxaw si assembly nga feesal ko ak garibaati yoo xamante ne nga ñëw taxaw rek yenn saa yow sax bi nga dee wax doo dee xam the meanings of those garibaat da nga dee ñëw rek pour gars yi mun a yuuxu gars yi mun a laa charis ak yooyu noonu te du and okay so dañ foog ne loolu kese mooy public speaking but public speaking dafa dem beyond that. Okay, public speaking has five main types. Okay, du loolu kese mooy public speaking but dafa am 5 yoo xamante ne loolu lañ consider as main types of public speaking. Okay, Abdurrahman. So he said one is informative speech mooy lum nekk di def ni léegi ni gay asil ma pour ma ñëw fii nii ma ñëw taxaw waxtaan ak yéen si public speaking in which I want to believe this is the first time for most of you to get this opportunity, right? Pour nit ñoo taxaw seen kanam wax leen about public speaking ak yooyu noonu li ngeen nekk di jàng throughout the week, right? That is one example. Or teacher mu ñëw taxaw seen class di waxtaan di jàngale leen, it is also another form of public speaking. And the other thing is persuasive speech. Persuasive speech mooy politicians yi luñ dee use mooy yaa ngi waxtaan si ak mboolo with the intention that yow li nga am si sa mind bi mooy may waxtaan ak ñi pour convince pour ma convince gaay ñu def lu ma bëgg a man gis nga comme su ñaree def élection fii ni pour raisatu talaba wa naibaha luñ dee def mooy raisu talaba ku bëgg a nekk raisu talaba def dee ñëw si ñun mu ne su ma nekk raisu talaba lii lay def si school bi lii lay def si so loolu mooy persuasive speech. He is doing that with the intention ne dama bëgg a convince guy pour guy votal ma politician tamit loolu lañ dee def waxtu campagne su jotee dañ dee ñëw suñ community si offer meeting ñu suñ demee guy wax everything about their plan with the intention to convince us that okay, I am the right candidate, vote for me, right? Good. That is also another type of public speaking. And the other one is called demonstrative speech. Mooy suñ di assurer fii let's say a mechanic mooy ku dee defar watch bicycle wala moto ñu ne ko pour mu ñëw explain mu ñëw ak bicycle mu ne la ne bicycle lii mooy this part lii mooy this part soo bëggee defar bicycle lii nga dee def njëkka lii and then mu explain everything comme niñ ko dee defaree bicycle du explain kese with the practical experiment
mu taxawal fii Baye School mu def ñu lii nga dee def lii nga dee def nga join gaay nga def lii nga def lii nga def lii ba mu nekk complete Baye School mu mun a daw it is called demonstrative speech mu ngi koo demonstrate ba pare mu ngi koo explain tamit it is another types of public speaking. And then another thing is called motivational speech. Motivational speech bariwut si Arabic school daal man musuma koo gis si Arabic school mooy soo gisee ne sa students yi for example nga gis ne sa students yi nekkuñ di perform léegi gars seen performance yi mu ngi drop and then nga realize ne maybe they need motivation nga a motivational speaker pour mu ñëw mu waxtaan ak gaay with the intention that pour gaay yi mun a change mun a def mun a study hard mun a def luy njëriñ gaay si pour gaay seen ëllëg I don't know if you understand my Wolof is very bad. Are you understanding? Good. So loolu mooy motivation mu ñëw taxaw fii wax ba ay 2 hours pour motivate leen and then after the session you'll be like wow I am motivated dama bëggoon a give up waaye léegi duma give up xam naa ne mbir bi num naxaree man tamit dinaa àgga fu ma bëgg a àgg you see so that is it ñu bëri musuma koo gis Arabic school waaye English school si dañ ko dee def yeneen saa and then so I want to challenge Arabic schools also to do the same thing so it's really important. It helps students a lot. And another thing is entertainment speech. Entertainment speech mooy nit suñ comme ñu am dawra ba ay 10 hours 15 hours ñu ngi toog di waxtaan sorry 3-5 hours ñu ngi toog and then nga asi benn shaa'ir pour mu ñëw fii mu ñëw jox ñu bayit yum binda ak yooyu noonu pour ñu mun a laaf ñu mun a ree ak yooyu noonu pour mu mun a reactivate us back xam nga su taxaw su yàggee taxaw daf dee booda especially jàng ak yooyu noonu waaye kooku su ñëw taxaw mu wax loo xamante ne ñun ñëpp loolu lañ bugga and ñu ngi ree ñu ngi lifin so dafa release stress bu ñu am and then pour ñu mun a concentrate back do you have a shaa'ir here by the way do you have a shaa'ir here where is he Kalla. So, will you be able to give us at least a short poem, a short share, this thing?